সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর রিমা আক্তার FCPS স্টাডি মেড ইজি পাওয়ার্ড বাই ডক্টরস ইন লাইভ ক্লাসে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এই স্টাডি ক্লাসের উদ্দেশ্য হলো FCPS পার্ট 2 এক্সামের বিষয়ভিত্তিক বইসমূহ লাইন বাই লাইন পড়ে শোনানো এবং কিওয়ার্ডসমূহ মনে রাখার জন্য বাংলায় বুঝিয়ে বলা। আশা করি এতে আপনাদের যে কোনো টপিক্সের বিস্তারিত মনে রাখাটা সহজ হবে, ফলে পরীক্ষায় আরও সাহস নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। চলুন আজকে শুরু করা যাক। আজকের ভিডিওটি শুরু হবে যে দত্তের অবস্টেটিক্স বুকের চ্যাপ্টার 20 353 পেজের সার্জিক্যাল ইলনেস ডিউরিং প্রেগনেন্সি। আচ্ছা, তাহলে সার্জিক্যাল ইলনেস ডিউরিং প্রেগনেন্সি, প্রিন্সিপাল অফ জেনারেল সার্জারি ডিউরিং প্রেগনেন্সি, try to avoid major elective surgery, especially abdominal, till delivery. Second trimester is the safest time for surgery as the risk of teratogenesis, miscarriage and preterm delivery are lowest. Diagnosis of acute abdomen is difficult in pregnant state. Emergency surgery has to be done at any time during pregnancy. Laparoscopic surgery can be performed safely during pregnancy. Use of non-ionizing imaging procedures such as ultrasound, MRI is preferred to minimize fetal irradiation. Imaging of abdominal organs is difficult in pregnancy due to the presence of gravid uterus. Management of pregnant women with trauma should always be to stabilize the mother first, with evaluation of fetus thereafter. Operation should be done preferably by a senior surgeon with an expert anesthetist. An obstetrician should remain as a standby. Minimal handling of the uterus should be done. Post-operatively, the patient is to be given pain relief for 48 hours. Use of tocolytics may be helpful. Close observation is mandatory for evidence of miscarriage or preterm labor. In majority cases, taken all the precautions, the risk of adverse perinatal outcome is low. However, the risk of surgery must be balanced against the complication of the underlying pathology that need surgery. আচ্ছা, এবার স্পেসিফিক কিছু ডায়াগনোসিসে চলে যাব। অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস. Incidence is 1 in 1000 pregnancies. It is the commonest non-gynecological cause of acute abdomen requires surgery. Diagnosis is difficult in pregnancy due to nausea, vomiting, common in normal pregnancy, are also be common symptom of appendicitis. Number 2, leukocytosis is common in normal pregnancy. Number 3, appendix moves upwards and outwards as the uterus enlarges. So pain and tenderness may not be located in the right iliac fossa, McBurney's point. Diagnosis is often confused with disturbed ectopic pregnancy, pyelonephritis, twisted ovarian cyst, abruptio placenta, and rate degeneration of fibroid preterm labor. Effect of appendicitis on pregnancy may lead to miscarriage, preterm delivery, increased perinatal mortality, and maternal mortality. Effect of pregnancy on appendicitis is adverse because of late diagnosis, failure of localization due to displacement of the position, and as such, peritonitis is more common, especially in last trimester. The risk of maternal and fetal mortality from appendicitis in pregnancy is high, especially when associated with perforation. Ultrasonography is commonly done. Appendiceal mural thickening, periappendiceal fluid, and a non-compressible tubal structure 6 mm or more are suggestive. MRI may be used when ultrasound is inconclusive. Treatment consists of laparotomy at the earliest opportunity. Once the diagnosis is suspected, it is essential to operate rather than to wait until generalized peritonitis has developed. Muscle splitting incision should be made at the point of maximum tenderness. Uterine
manipulation is avoided to minimize the risk of preterm labor. Laparoscopic appendicectomy can be done before 28 weeks of gestation. Intraoperative fetal monitoring should be considered. আচ্ছা, অ্যাপেন্ডিসাইটিস শেষ। এবার হচ্ছে ট্রমা ইন প্রেগনেন্সি। ট্রমা ইন প্রেগনেন্সি মে বি ডিউ টু ব্লান্ট ট্রমা, motor vehicle accident, fall, or following domestic violence. The placental abruption is the common complication following minor as well as major abdominal trauma. Common types of penetrating trauma in pregnant women are due to road traffic accident, gunshot, or stab wounds. Maternal death rates in penetrating trauma is 2/3 lower than in non-gravid women. It is due to protective effects of the uterus to other abdominal organ. Fetal death is high, about 70%. আচ্ছা, যদি acute pancreatitis হয় তাহলে it is difficult to diagnose during pregnancy because of the physiological increase of amylase value during the second and last trimester. Serum amylase is elevated to 1000 international unit per liter or more. Serum calcium is usually low. Ultrasound is of diagnostic value. Preterm labor is more common. Once the diagnosis is made, the treatment should be conservative rather than surgical. Medical management includes IV fluids, gastric acid suppression, analgesia, and nasogastric suction. Symptomatic cholelithiasis. Incidence is about 1 in 2000 pregnancies. It is the second most common non-gynecological condition that needs surgery during pregnancy. Initial management is conservative. Elective endocystectomy is done in the second trimester or prepuberty. Deterioration of clinical condition despite medical therapy or recurrent biliary colic needs cholecystectomy. Regardless of trimester, laparoscopic cholecystectomy can be done in the second trimester of pregnancy safely. Peptic ulcer. It is rare during pregnancy to appear for the first time. The course of the disease is unpredictable. Perforation and hemorrhage are uncommon during pregnancy. Infection with Helicobacter pylori plays an important part in the pathogenesis. Treatment directed to inhibit acid production, H2 blocker, acid neutralization antacid, and eradication of Helicobacter pylori infection antibiotic. Laparoscopy in pregnancy. Laparoscopic surgery can be performed safely during pregnancy. Second trimester is the best time. Fetal risk and preterm labor are less as the uterine manipulation and the used narcotic are less. Guidelines of laparoscopic surgery during pregnancy. Number 1. Obstetric consultation is essential for preoperative and postoperative management. Number 2. Diagnostic laparoscopy is safe and effective when done in a well-selected case. Laparoscopy can be done safely during any trimester of pregnancy. Number 3. Gastric emptying time is prolonged in pregnancy. Risk of aspiration during anesthesia could be reduced using antacid and H2 blocker beforehand. Number 4. Patient should be in the left lateral decubitus with minimum reverse Trendelenburg. Number 5. Open technique Hasson for entering the abdominal cavity to be used. Varus needle may be avoided. Number 6. Antithrombotic prophylaxis are use of pneumatic compression devices intrapartum as well as postpartum and early post-operative ambulation. Number 7. Carbon dioxide pneumoperitoneum is maintained at 12 to 15 mm water mercury, keeping intraperitoneal pressure minimum. Number 8. Maternal end tidal carbon dioxide should be maintained at 25 to 30 mm of mercury to minimize maternal and fetal acidosis. Number 9. Fetal monitoring is to be continued and pneumoperitoneum is to be released if fetal distress arises. Number 10. Operative time should be minimum as possible. আচ্ছা, এখন কি বলছে acute pain in abdomen during pregnancy.
Some amount of abdominal pain is common during pregnancy. One should be very careful to distinguish the pathological variety from the physiological one. A meticulous history coupled with systemic and thorough examination, general, abdominal, vaginal, are mandatory to arrive at a diagnosis on the real state of affairs. Many a times a delay in the diagnosis of a non-gestational cause terminates fatality. Consultation with a surgeon or a physician should be done whenever felt necessary. Laboratory tests, ultrasonography, and X-ray are helpful diagnostic parameters. However, their limitations and restrictions in pregnancy should be borne in mind. The physician should be conscious of the entity of disturbed tubal pregnancy in early months and rupture of the uterus in later months while dealing with acute abdomen in pregnancy. Causes of acute abdomen. Obstetrical cause, non-obstetrical cause. Obstetrical causeর মধ্যে early, late, medical, সার্জিক্যাল, গাইনোকোলজিক্যাল। আচ্ছা, অবস্টেট্রিক্যালের মধ্যে বসে তিনটা, আর্লি, লেট, মেডিকেল। আর নন অবস্টেট্রিক্যালের মধ্যে বসে সার্জিক্যাল কজ, গাইনোকোলজিক্যাল কজ। অবস্টেট্রিক্যালের মধ্যে আর্লি কী কারণে ব্যথা হতে পারে? অ্যাবর্শন, ডিস্টার্বড একটোপিক, হাইডিটিফর্ম মোল, অ্যাকিউট পলিহাইড্রামিয়া। লেটে কী কারণে ব্যথা হতে পারে? অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টা, প্রিটার্ম লেবার, লেবার পেইন, রাপচার ইউটেরাস, পলিহাইড্রামিয়া, অ্যাকুট ফালমিনেটিং pre-eclampsia, eclampsia, HELLP syndrome, torsion of the uterus. মেডিকেল কী কারণ হতে পারে? পাইলাইটিস, পাইলোনেফ্রাইটিস, নিউমোনিয়া, সিস্টাইটিস, হেপাটাইটিস, অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার, পেপটিক আলসার। নন অবস্টেট্রিক্যাল কজ কী কী আছে? সার্জিক্যাল আর গাইনোকোলজিক্যাল। সার্জিক্যাল কজ অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ইন্টেস্টিনাল অর গ্যাস্ট্রিক পারফোরেশন, ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, ভলভুলাস, রেকটাস শীথ হেমাটোমা, কোলেসিস্টাইটিস, choledocolithesis, biliary colic, renal or uteric calculi, malignant disease. Gynecological key causes are non-obstetrical, torsion of ovarian cyst, red degeneration of the fibroid, retention of urine due to retroverted gravid uterus, impacted fibroid or ovarian tumor. আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে কাজ আমাদের অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনের ডিটেলস পড়া শেষ হয়ে গেল। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এখানেই চ্যাপ্টার 20 আজকে আমরা শেষ করলাম। আমার পরের ভিডিওটি আমি একটা অন্য চ্যাপ্টার থেকে শুরু করব। আজকের মতো এখানেই শেষ হলো। আমাদের এই চ্যাপ্টার 20টা খুব বড় ছিল এবং এটার অনেকগুলো পার্ট হয়েছে, এবং আপনাদের যখন যেটা প্রয়োজন হবে টপিকস দেখে আপনারা যদি সাপোজ অ্যানিমিয়া ইন প্রেগনেন্সি অর জন্ডিস ইন প্রেগনেন্সি, সিফিলিস ইন প্রেগনেন্সি, এসিলি ইন প্রেগনেন্সি, যেটা আপনাদের দরকার সেটা দিয়ে সার্চ দেন, তাহলে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের যে ভিডিওটা দেখতে আপনাদের প্রয়োজন সেটা আপনারা সহজেই খুঁজে বের করতে পারবেন। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের পছন্দ হয় অবশ্যই লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে। যারা পরীক্ষার্থী তাদের অবশ্যই হেল্প হবে, এবং সম্ভব হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।